Cuando levanté el teléfono para preguntar a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Elena me miró directamente a los ojos y me dijo con una sonrisa escalofriante: "Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a gente especial." Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Gente especial. Yo que durante 3 años había pagado su renta mensual de $500, comprado cada mueble de su casa, y llenado su refrigerador cuando no tenía nada para comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí, en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1,000 libras, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos, y la ilusión de formar parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando lo bien que me vería en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas planifiqué cada detalle. Había apartado dinero para darles $1,000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana en Chicago para contar la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba abajo pensando que se vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso colapsó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo gente especial. Max finalmente levantó la mirada y dijo con una voz que sonaba ansiada: "Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos, y los testigos. Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, el cual había ayudado a financiar con los $800 que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Fue todo lo que se suponía que yo no debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humiliación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. "Renate, se venció la renta. El propietario nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana nos va a echar. Se te olvidó hacer la transferencia." Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo fuera a acabarse. Guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco a hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder dar dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. Lena, dice con una calma que me sorprendió incluso a mí: "No te advertí que solo ayudo a gente especial." El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón.
por primera vez en años, no era yo quien temblaba sino ella. Renate, no entiendo, balbucio. Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí. Mentiras, todas mentiras. Envuelta en esa dulce voz que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedir dinero para el vestido de novia, la luna de miel, los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaron. Durante tantos años tuve esta constante sensación de caminar sobre cascaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Yo era la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa phrase, solo gente especial, despertó algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos, en esos 3 años. Ante renta, comida, regalos, emergencias y caprichos, eran más de $20,000. $20,000 que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo había dejado para yo viviera mis últimos años en paz. ¿Y para qué? Para que me trataran como una extraña en el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira, de frustración acumulada, de años de humiliación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había pedido tratando de ser indispensable para aquellos que la consideraban prescindible. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconoce, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y hice café, como había hecho cada mañana durante 40 años, pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntar cómo había dormido. No revisé mi teléfono anticipando un mensaje suyo disculpándose por la humiliación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia primera preocupación del día. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataron con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta, y comencé a hacer cuentas. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia estupidez. Renta mensual de $500 multiplicada por 36 meses eran $18,000.
Comida y suministros aproximadamente $200 al mes eran otros $7,200. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversario, al menos $3,000. Emergencias médicas de línea, $800. El préstamo del carro que nunca me pagaron, $2,500. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, $600. Los muebles de la sala, $1,200. $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33,400 que había desperdiciado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros, que había guardado, centavo a centavo por décadas, de trabajo honesto. Todo es dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos, que ni siquiera podían fingir respetarme. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente mi corazón habría latido fuerte mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez lo dejé sobre una, dos, tres veces. Finalmente, quedo en silencio. Continué bebiendo mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, sonó otra vez. Esta vez era Lina. También la dejé sonar. Luego llegó un mensaje de Max. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Eliminé el mensaje sin responder. A las 2 o'clock de la tarde, decidí salir a caminar. No lo hacía desde hacía meses, sin un propósito específico, sin una tarea relacionada con ellos. Siempre iba al banco para transferencias, al supermercado para comprar algo que necesitaban, a la farmacia por los medicamentos de Lina. Hoy salí a caminar simplemente por querer hacerlo. Pasé por el parque donde tantas veces había llevado a Max de niño. Recordé a dels niño que me abrazaba fuerte. Me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Cuando se convirtió en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos. Cuando comencé a confundir amor con dinero. Cuando empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo. En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Clean, me vio a través del cristal y saludó. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Max y Elena. Había visto mi cuenta bajas, mes tras mes para llenar la de ellos. Entré y caminé directamente a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Estás segura, señora Richter? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max hubiese mostrado en mí en los últimos meses. Lo que pasó es que finalmente abrí los ojos. Respondí. Quiero cancelar todo. Y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones,
mi telefono no dijaba de sonar. Max Lena, Max otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Richter, dijo el señor Klein, mientras me entregaba los papeles. Me disculpo por intrometerme, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no esté siendo presionada para hacer estos cambios. Sus palabras me tocaron profundamente. Este hombre, que apenas me conoce más al de las transacciones bancarias, mostró mis preocupación genuina por mi bienestar que mi propio yo. No estoy siendo presionada, señor Klein. Al contrario, finalmente he dejado de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una enorme carga en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho para complacer a Max y Elena. Los viajes que no había hecho para ahorrar dinero para ellos. Los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los pasatiempos que había abandonado por cada dólar que gastaba en mi era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 autos estacionados frente a mi puerta. El de Max, el de Lena y uno que no reconocí. Podía ver movimiento dentro de mi casa, a través de las ventanas. Mi sangre se heló. Tenían lavas. Les había dado lavas porque confiaba en ellos. Porque pensé que algún día cuidarían de mí como yo cuidé de ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora del primer enfrentamiento real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre mío, que no conoce revisaba papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté con una voz sonaba más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Renata, gracias a Dios que estés aquí. Necesitamos hablar. El señor Fisher es del buffet de abogados al que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Max finalmente levantó su cabeza y me miró con esos ojos que alguna vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mam, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con un traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza,
Se acerco con la mano extendida. Señora Richter, soy el Dr. Fisher, abogado de derecho familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido evaluar la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa del comedor a recoger todos mis documentos. Él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tienen derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mam, interrumpió Max con tono condescendiente, que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortas financieramente sin explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lina se acercó y intentó tomar mi mano con esa ternura falsa que reservaba para los momentos en los que necesitaba algo. Renata, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de declarar mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaron a personas especiales a su boda. Ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida. Dije con una firmeza que silenció a todos. Estoy más clara que nunca. En años, hay ustedes se van a ir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher interrumpió con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Richter, entiendo que se siente abrumada, pero sus hijos tienen derecho intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. Como culé. Decidir que mi dinero me pertenece. Decidir dejar de financiar la vida de dos adultos que me tratan como basura. Lina se levantó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenece. Algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda, sin adorno. Todo lo que yo tenía, algún día sería de ellos. En sus mentes, yo ya estaba muerta. I solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo era solo un cajero automático con piernas, que de repente se había vuelto problemático. Fiera, dije señalando la puerta. Los tres salgan de mi casa. Max se puso de pie con esa expresión infantil de nuevo. Hacía cuando no obtenía lo que quería. Mam, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. La renta, los pagos del auto, la tarjeta de crédito que confirmaste. No puedes simplemente cortarnos de un día para otro. No puedo. Mi voz subió por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo?
Durante años, he pagado una renta que ni siquiera estaba a mi nombre. Tenía un refrigerador en una casa donde no era bienvenida. Financiando una vida en la que claramente no había lugar para mí. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre mi mesa. Señora Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder legal que permitiría a Max y Elena gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Solo sería temporal hasta hoy se sienta mejor. Tomé la carpeta y sin siquiera abrirla, la lancé directamente al cesto de basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta principal. Lina comenzó allora, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Renate. Contamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía. Solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se use mejor en mi propia vida, de repente soy una anciana, confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí pero de un paso hacia atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años, who veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mam, cometimos errores, dijo con una voz. Se suponía sonaba arrepentida. La boda fue un malentendido. Lina estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si vuelves a ser razonable. Razonable? La palabra me supo amarga en la boca. Ser razonable significa seguir pagando tu vida mientras me tratas como a una desconocida. Significa fingir que no debería haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Fisher guardó sus papeles con la eficiencia de el bien acostumbrado a que rechazan sus propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si realmente esto tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que esto no era solo una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para administrar mis propios asuntos. Señor Fisher daye mirándolo directamente a los ojos. Le sugiero que haga una investigación exhaustiva antes de amenazar a una mujer de 71 años. Ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40 años. Que crió a su hijo sola después de la muerte de su esposo. Que dirigió un hogar y trabajó honradamente hasta su jubilación. Y que hasta la semana pasada apoyó económicamente a dos adultos completamente capaces. Lena dejó de Laura y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, Renate. Tenemos derechos a abogados también.
Perfecto, respondí. Contraten todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de personas que no están acostumbradas a que le digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una vez más. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Terminas sola sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Max, dice con profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por su negligencia. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé en mi sala de estar, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general preparándose para una batalla. Si Max y Lena querían pelear, yo les daría una guerra. Pero sería una guerra que pelearía con inteligencia, no con emoción. A las 6 o'clock de la mañana, ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado, el señor Weber, un hombre que había conocido años atrás cuando estaba manejando el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Pfizer, a quien Max y Lena habían traído, el señor Weber tenía una reputación impecable y estaba especializado en proteger los derechos de los ancianos. Señora Richter, me dio mientras le explicaba la situación. Lo que sus hijos intentaron hacer ella es menos común de lo que cree. Se llama abuso financiero a personas mayores y es un delito federal. El hecho de que entraron a su casa sin permiso y revisaron sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me calmaron y me preocuparon a la vez. Me calmaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había ocurrido era verdaderamente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más seria de lo que había pensado. Tenemos que documentarlo todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó cuando vio la suma total, $33,400 en 3 años. Señora Richter, con este dinero, usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado su jubilación. En cambio, financió completamente la vida de 2 adultos, que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde no tuvieran contacto.
La cuarto, comenzaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor, me había conocido durante años, porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez era diferente. Señora Richter, ¿qué la trae hoy por aquí? Otra emergencia, con su hijo? Pregunto con la familiaridad de alguien que había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y los quiero de la mejor calidad. Me miro sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, su hijo Ethan, quien instalaba sistemas de seguridad, pasó por allí. Era la providencia en acción. Ethan le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación, al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena, llamando desde el teléfono de otra persona porque yo había bloqueado su número después de la confrontación del día anterior. Renata, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, di secamente. Escucha. Entiendo que estés molesta por la boda. Fue un error. Max y yo hemos hablado sobre eso, le queremos compensar. ¿Qué te parece si tenemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerlo en tu casa. Cocinar juntos como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reír. Lena, ¿cuánto alquila debes exactamente? El silencio al otro lado confirmó que le había tocado un punto sensible. Bueno, son 2 meses. En total, $1,000. Pero no te llamo solo por eso, Renata. Realmente te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañas a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. A ambos, respondió con una sorprendente honestidad. Renata, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda económica, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, ¿por qué no lo fui lo suficiente como para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo bastante importante como para recibir una llamada que no sé para pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, te lo voy a explicar solo una vez. Durante 3 años me has tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaste. Me ignoraste. Me humillaste. Y finalmente, me insultaste de la peor manera posible. Ahora que el dinero se está acabando, de repente descubres que me amas. Renata, por favor. No hay ningún por favor, la interrumpí. Tomaste tu decisión cuando decidiste que no era lo suficientemente especial como para estar en tu boda. Ahora yo tomo la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No queríamos interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no iba desde hacía más de un año. Siempre cancelaba mis citas
porque max o lena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había reservado para mí se convertía en una emergencia para ellos. Señora Richter, mi estilista favorita, Cynthia, mi saludo, que sorpresa. Pensé que se había olvidado de nosotras. No me olvidé de usted, Cynthia. Solo me olvidé de que yo también merezco. Me consienten. Me did el gusto del tratamiento completo, corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez, en años gasté dinero, en me sin sentirme culpable. Mientras, Cynthia trabajaba, en mi cabello, me habló de su vida, de sus giros, de sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no durara en torno a las necesidades de Max y Lena. Si vi hermosa, señora Richter, me dio cuando terminó. Pero más que eso, se libra. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cynthia. Finalmente aprendí a decir no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Max y Lena podrían haber regresado con refuerzos, pero al acercarme vi a una mujer media sentada en los escalones de mi porche. Señora Richter, pregunto al verme bajar del coche. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca tuvimos oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Aquí estaba una desconocida que mostraba mis interés por mi bienestar que mi propio hijo. Enter Señora Brooks. Le haré un café. Y le contaré una historia que no va a creer. Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé mi relato, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Señora Richter, me dijo, hizo lo correcto. Pasé por algo similar con mi hija, hace 5 años. También pensé que era mi deber financiar su vida adulta. También creí que no me querían si no le daba dinero. ¿Qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me manipularon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija me llamó para disculpas de verdad. Ahora tenemos una relación real, basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. Creí que Max y Lena lo entenderán algún día. Pregunté. Tal vez sí, tal vez no. Respondió con honestidad. Pero esa no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a la cama sin preocuparme de si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, para la comida o para sus caprichos. Me acosté pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en muchos años. Al día siguiente, Ethan y el señor Summer llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras y instalar el sistema de seguridad.
Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar desde números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad. Ignora por completo las llamadas cuando me convenían. Señora Richter, dijo Ethan mientras instalaba las cámaras. Este sistema le da una tranquilidad absoluta. Puede ver desde su teléfono quién se acerca a su casa, incluso cuando usted no está. Y si alguien entra sin permiso, se envía automáticamente una alerta a la policía. La ironía no se me escapaba. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo. Pero ya no dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién encontrada paz. Mientras ellos trabajaban, decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Llamé a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos pedido el contacto por cada vez que hablábamos. Yo le contaba los éxitos de Max y Lena, cuánto dinero había gastado en ellos, lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Renate, respondió Diana, sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, Diana. Me yo bien. Te llamo para decir que finalmente he entrado en razón. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humiliación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio. Y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me partía el corazón, o presume de cuánto dinero le debas, como si el amor pudiera medirse en dólares. Quería decir algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en reuniones familiares. Siempre era, mi mam me ayudó con esto, o mi mam me compró aquello, pero nunca, extraño a mi mam, o amo a mi mam. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté? Continuó Diana. Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté, podremos remodelar su casa, o cuando heredemos, invitaremos en el negocio. Como si estuvieran esperando que murieras para poder vivir de verdad. Esa revelación me golpeó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal ante ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina, procesando toda esa información. Años de matrimonio con un hombre que realmente me amo, 35 años criando a mi hijo solo atrás, la muerte de mi esposo, y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100,000.
el tinbasono, I en las nuevas cámaras, vi cualquiera Elena, con una taza, en las manos. Abrí la puerta, a mí entregó un café recién hecho. Pensé que tal vez necesitaba compañía después de todo lo que me contó ella. Dijo con esa sonrisa sincera que ya había aprendido a apreciar. Nos sentamos en mi sala, y Elena me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Lena le dice a usted. Eres como una segunda mam para mí. Somos especiales para ti, de todos modos. Algún día todo será nuestro. Esas son frases ensaiadas, sendera recta. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Cree que existe tal manual? Pregunté medio en broma. No oficialmente, respondió ella sonriendo. Pero parece que todos leen el mismo libro. Capítulo 1. Haz la cena indispensable. Capítulo 2. Crea emergencias financieras constantes. Capítulo 3 es Cuando ella resiste. Cuestiona su salud mental. Rimos, pero fue una risa amarga. Era, a la vez gracioso, y trágico reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. Alguna vez se sintió culpable por cortarles el dinero. Le pregunté a Elena. Cada día durante los primeros 3 meses, respondió con honestidad. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su esposo dejó de jugar al golf todos los fines de semana y comenzó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y, lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que había pospuesto durante años. Visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas para no ir, porque Max o Lena necesitaban algo urgente, o porque la tarifa del taxi era mayor invitarla en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Robert se veía un poco descuidada porque no había ido a limpiarla en meses. Me senté sobre el césped junto a su lápida y hablé con él como si aún estuviera vivo. Robert, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Max. Quería ser la mayor madre del mundo, pensando que así compensaría la falta de un padre. Pero creo que, en el proceso, me olvidé de mí misma. El viento soplaba suavemente, y por un momento sentí que él me escuchaba. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O quizás siempre fui así. Yo no quise verlo. Su esposa, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que me diste para vivir tranquila, lo gasté cuidándolos a ellos. Pero ya no, mi amor. He aprendido. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por nuevas. Y me quedé a la otra hora, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa para resolver una crisis de Max o Lena. Cuando regresé, había 3 autos estacionados frente a mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y 2 personas que no reconocí. Todos parecían alterados,
hablando entre ellos, y señalando mi casa, no salí del coche. En su lugar, llamé al señor Weber, mi abogado. Señor Weber, están en mi casa otra vez. Esta vez trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, señora Richter. Iré de inmediato y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos después, el señor Weber, dos patrullas de policía llegaron. Via los oficiales habla con Max y Lena. Via mi hijo gesticula con furia. Via Elena Laura de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los oficiales se acercó a mi coche. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes se van a retirar inmediatamente. Mientras salía del coche, Max me gritó desde la calle. Mam, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía contra tu propio hijo. Max, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no irrumpe en la casa de alguien sin permiso. La familia no trata a su madre como un cajero automático. Lena gritó desde el otro lado de la calle. ¿Nos vas a pagar todo lo que nos debes? Fuimos facturas con nosotros. No puedes simplemente abandonarnos así. El señor Weber intervino. Señora Brooks, cualquier comunicación futura debe hacerse a través de mi oficina. Y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi cliente tiene toda la documentación de los pagos que realizó voluntariamente durante 3 años. Los vi alejar en sus autos, derrotados, pero sin rendirse. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en toda esta situación me sentí segura. Tenía ayuda profesional, tenía apoyo emocional de Eleanor, y lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos cómo se veía una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se preguntaban sinceramente por la vida del otro, y reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la noche. Yo también quería eso con Max. Le confesé a Elena después de que su hija se fue. Y tal vez lo consigas algún día, respondió. Pero primero, él tiene que aprender que usted es una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a la cama sintiéndome esperanzada con el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras de vigilancia me mostraban que Max y Lena pasaban en auto frente a mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces se estacionaban unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estudiaran mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Weber me había considerado documentar cada una de esas visitas, así que mantuve un registro detallado con fecha y hora. Su persistencia jugaba en nuestro favor. Me había dicho
cada vez se presenten después de haberles dicho que no se acercan, fortalece nuestro caso para una orden de restricción permanente. El viernes, por la mañana, estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una mujer joven, muy bien vestida, con una carpeta en la mano y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. Buenos días, señora Renate Richter, dijo al abrir la puerta. Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Hemos recibido un informe de que podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar una verificación de bienestar. Sentí que la sangre se me helaba. Max y Lena habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. Pido ver su identificación. Pregunté, tratando de mantener la calma. Por supuesto, me mostró una credencial oficial que parecía genuina. Soy la trabajadora social, señora Schmidt. ¿Puedo pasar y hablar con usted? La dejé entrar, sabiendo que ningún habría sido peor para mi caso. Señora Schmidt se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. Señora Richter, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También se nos informó que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme parecer una anciana mentalmente inestable. Reconocí la redacción de Lina. Siempre había sido hábil para manipular las palabras y obtener lo que quería. Señorita Schmidt, dije con toda la dignidad que pude reunir, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una verificación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase, si no tiene nada que ocultar, me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías cuidar de que violen tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí, a volver otro día, pero no responderé ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé al seno Weber y luego en 20 minutos. Cuando entró y vio en la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Schmidt, dijo después de revisar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi cliente está, bajo mi representación legal, y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señora Schmidt, con menos confianza que antes, tenemos informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familiares? Preguntó el señor Weber con frialdad. Los mismos que intentaron hacerla firmar un poder legal sin representación. Los mismos que entraron en su casa sin permiso y revisaron sus documentos privados. Los mismos
quella excluyeron de eventos importantes mientras vivían de su dinero. El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional hacia mi clienta. $33,400 retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. La señora Schmidt revisó los documentos con creciente incomodidad. Era evidente que la información que le habían dado no coincidía con la realidad frente a ella. Señora Richter, dijo finalmente, ¿puede explicar por qué dejó de apoyar económicamente a su hijo de manera tan abrupta? Porque finalmente descubrí que me estaban utilizando, respondí simplemente. Porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Schmidt, mi responsabilidad como madre fue crear a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse por sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección. He decidido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Schmidt, consideraría normal que un adulto de 35 años no pudiera pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años. La señora Schmidt no respondió de inmediato. Pude ver que estaba revaluando toda la situación. Señora Richter, preguntó después de un momento, ¿maneja usted completamente sus propias finanzas? ¿Puedo mostrar mis estados bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos? ¿Todo está al día y en orden? ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. Toma alguna medicación. Solo vitaminas y, ocasionalmente, aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Weber añadió. Mi clienta acaba de someter exámenes médicos exhaustivos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecto estado mental y físico. La señora Schmidt cerró su carpeta y suspiró. Señora Richter, basando en esta conversación y en la documentación revisada, no vio ninguna indicación de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fue el señor Weber y yo permanecimos en silencio unos minutos. Renate, dijo finalmente, esto sigue escalando. Max y Lena están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales que intentan declararla incompetente. Eso significa que están desesperados. Exactamente. Que nos pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es costosa y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir
quella assignan un tutor legal. El pensamiento me aterrorizo. Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente competente, y de que ellos están motivados por la codicia, no por una preocupación genuina. Esa tarde, llamé a Diana para desahogarme. Hermana, dijo después de escucharme, te das cuenta de hasta donde están dispuestos a llegar por dinero. Están arriesgando las relaciones familiares, gastando dinero en abogados y doctores, destruyendo su propia reputación, todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron reflexionar. Max y Lena habían revelado completamente su verdadera naturaleza. Ya no había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, nunca fui una madre ni una suegra respetada. Siempre fui dinero con piernas. Esa revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Elena vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renate, me presentó. Estas son mis amigas Cynthia, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la velada compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que constantemente le pedía dinero. Carmen había cortado la relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba algo. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creí tener. Renate, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se puede comprar ni vender. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Sabes lo que he descubierto? Les dije a mis nuevas amigas que la soledad rodeada de personas que no te aman es peor que estar sola contigo misma. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todos ríen y brindamos por nuestra nueva sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban menos que nunca, o quizás yo las veía con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola financieramente. No tenía dependencias, ni obligaciones económicas con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esa realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprar ropa bonita. Podía donar a organizaciones benéficas que fueran importantes para mí. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas ingratas. La libertad sabía
a esperanza. Voy por primera vez en años. Quería planificar mi futuro. Un mes después de la visita de la psiquiatra, pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había acostumbrado a una rutina hermosa. Desayunaba tranquila, leía el periódico. Cuidaba mi jardín. Almorzaba con Elena o alguna de mis nuevas amigas. Y por las tardes, me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Max y Lena. Pero una mañana de jueves, mientras pintaba flores en mi nuevo cabinet, el señor Weber llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renate, necesitamos hablar, dijo. Max y Lena han presentado una demanda formal por incompetencia mental en el Tribunal de Familia. Están solicitando que se te assign un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero oílo en voz alta lo hizo terriblemente real. Eso significa que pueden tomar el control de mi dinero. Si un juez determina que no puedes manejar tus asuntos, podría nombrar a Max como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo intentaba declararme legalmente incompetente para robarme el dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas podrían tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que usted ha mostrado un comportamiento errático. También presentaron facturas médicas impagas que supuestamente no pagó. Hay medicamentos que, según ellos, usted acumuló sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renate, pero han fabricado pruebas convincentes. También tienen una declaración del Dr. Lehman que dice que usted se negó a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo cual interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de una enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Davis a alguien que dice ser su farmacéutico, el señor Green. El señor Davis era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces estacionaban frente a su casa. El señor Green era mi farmacéutico, pero no entendía que podía tener en mi contra. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no está bien. Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora Richter, qué gusto verla. ¿Cómo está, señor Green? Me dijeron que firmó una declaración diciendo que tengo un comportamiento errático con mis medicamentos. Su rostro se puso rojo como un tomate. Señora Richter, su nuera vino has
unas semanas. Pregunto por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted se comportaba de forma extraña. A que le respondió. Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirina ocasionalmente, que no tiene recetas médicas regulares, pero ella insistió en que eso era prueba de que usted no se cuidaba adecuadamente. El seno Weber intervino. Seno Green, firmó usted un documento? Ella trajo un papel que decía que yo confirmaba que la señora Richter tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no comprendía por completo. La manipulación de Lena no tenía límites. Seno Green. Dije. Necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que ocurrió y aclarando que no tengo ningún problema con los medicamentos. Por supuesto, señora Richter, lamento muchísimo este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a enfrentar al señor Davis. Cuando tocamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quieren? Dijo el señor Davis. Entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta, respondió el señor Weber. ¿Y tiene razón, lo es? Esa mujer está loca. Se ha comportado de manera extraña durante semanas. Pide ser más específico sobre los comportamientos que observo, instalando cámaras, como si viviera en una zona de guerra, recibiendo extraños todo el tiempo, gritando a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Davis había sacado todo de contexto. Las cámaras habían sido instaladas por protección. Los extraños eran mis nuevas amigas. Los gritos eran yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Davis. Dije. ¿Sabe por qué instalé las cámaras? No, no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraron a mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría una loca, respondió con crueldad. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales e interpretaciones malintencionadas. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Renate, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, que es experta en evaluar la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que usted es completamente competente. Vice Max y Lena han sobornado al juez. Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente. Renate, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia mental y de las motivaciones financieras de ellos. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente, fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero perspicaces. Señora Richter, dijo, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tomé su tiempo a responder con sinceridad. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera y mi salud emocional.
También me dio pruebas cognitivas. I me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctor, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Según lo que me ha contado, a los documentos he revisado, esto parece un caso clásico de explotación financiera de personas mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiendo invalidada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también confirmó que la demanda era real y necesaria. Esa misma tarde, Elena organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda de incompetencia, todas se indignaron. Renate, Dido Maria, testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas, a cualquiera puede ver que estés perfectamente, más que perfectamente, añadió Cynthia. Estás más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con su sabiduría de 80 años, tomó mis manos. Renate, querida, lo que están haciendo tus hijos no es nada nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han intentado declarar a sus padres locos para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me devolvieron la esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos directos de mi transformación. ¿Sabes qué es lo más triste todo esto? Dije. Que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Aunque estuviera dispuesta a perdonarlos por todo lo anterior, después de esto no hay vuelta atrás. Y tal vez sí lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Me despedí del hijo que creí tener, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero también nació algo nuevo en mí, una determinación de hierro por no dejar arrebatar, no solo mi dinero, sino también mi dignidad, mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, y yo estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro, y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se desgarra mi capacidad mental, también se desgarra mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más al de una cuenta bancaria. El señor Weber llegó a las 7 de la mañana para repasar la estrategia por última vez. Renate recuerda, la carga de la prueba recae en ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo debemos demostrar que no lo eres. Hoy si el juez ya esté predispuesto,
el juez militi en fama de ser justo. He investigado sus casos anteriores. I no suele favorecer automáticamente las familias. Este comprometido con proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al tribunal a las 9 de la mañana. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo, probablemente comprado para la ocasión. Y Elena vestida de negro, como si estuviera en un funeral. Tal vez lo estaba, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max evitó la mía, pero Lena me sostuvo la mirada, con una frialdad que confirmaba que, para ella, esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre muy elegante, con la seguridad de quien ha ganado muchos casos similares. Desde su primera frase quedó clara su estrategia, presentan como una anciana, confundida manipulada por extraños. Su señoría, dijo con voz solemne, la señora Renate Richter, ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a su paranoia. Y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados. Se aprovechan de su vulnerabilidad. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para hacer que mi independencia sonara como demencia y mi libertad como manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera. Su actuación merecía un Oscar. Loro al describir cómo yo había cambiado, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz temblorosa, Renate siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Pero cuando el seno hueva la interrogó, las gritas en su historia empezaron a notarse. Señora Schuster, puede decir al tribunal cuando fue la última vez que llamó a mi cliente sin pedir dinero? Vino, siempre hablamos de muchas cosas. Podría darme una fecha específica. No requiero fechas exactas. Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta. Fue una ceremonia muy pequeña. Y es cierto que cuando ella preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales. El rostro de Lena se puso rojo. Esas palabras se sacaron de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decir a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder con coherencia. Max fue el siguiente. Verlo juro decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Mi madre siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó, pero últimamente se ha vuelto errática y irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se aprovechan de ella. Cuando el seno hueva lo interrogó, la máscara se derrumbó. Señora Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta.
Liz Suinan, $33,400. Quizzes. Ella siempre ha sido generosa. La cuantas veces la ha visitado sin pedir dinero? El silencio fu ensordecido. Es cierto que usted y su esposa irrumpieron la casa de mi cliente sin permiso y revisaron sus documentos privados. Solo estábamos preocupados por ella. Es cierto que trajeron a un abogado para presionarla, afirma un poder notarial. Queríamos ayudarla a manejar sus finanzas. Usted, con 35 años, necesita la ayuda de su madre de 71 para pagar su alquiler? Max no pudo responder con dignidad. El Señor Davis testificó sobre mis supuestos comportamientos eréticos, pero cuando el Señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observations superficiales. El Dr. Lemon testificó que mi negativa a someterme una evaluación era prueba de un deterioro mental, pero el Señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Moore, que refutaba completamente sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El Señor Weber primero llamó al Señor Green, mi farmacéutico, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. El Señor Summer de la ferretería declaró sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar transferencias automáticas eran completamente racionales y se habían procesado correctamente. Elena y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, fue mi turno de testificar. Me levanté con dignidad. Caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada con dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El Señor Weber me guió a través de mi testimonio, permitiéndome contar toda mi historia. Los $33,400 gastados en 3 años, la humiliación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, preguntó finalmente el Señor Weber, ¿por qué decidió dejar de apoyar financieramente a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor. Respondí con voz clara y firme. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo, como persona, no. Se arrepiente de su decisión. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante el contrainterrogatorio, pero respondí a todas sus preguntas con claridad y precisión. Cuando trató de insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que, por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés financiero. En su alegato final, el abogado de Max insistió en que yo era una víctima de manipulación externa,
pero la réplica del seno web fu de moldora. Su senoria, lo que hemos visto aquí, no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer, que por fin ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incapacidad mental. Lo que han mostrado es frustración, porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez me se retiró a deliberar durante 2 horas, que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria, pero clara. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó: es evidente para este tribunal que la señora Renate Richter se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que puedan resultar para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Adams continuó el juez. La evidencia sugiere que esta demanda está motivada por el interés financiero más que por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal rechaza por completo la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes dejan. Al salir del tribunal, vi a Max y Elena discutiendo aradamente con su abogado. Lena me lanzó una mirada de puro odio antes de marcharse. Max me miró por última vez, y por un segundo vi algo. Podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Elena organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes, que se apoyan unas a otras. Renate, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Hoy tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía creer, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre quise. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Max ni de Lena. Supe por otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño, luego que Lena consiguió trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñara lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas, desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que debía comprar amor. Esa mujer ha muerto, y en su lugar ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio,
Y la libertad jamás es demasiado cara. Mi nombre es Renate. Tengo 72 años. Y finalmente he aprendido que la persona más importante a la que debo amar y proteger soy yo misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme con una donación para que pueda escribir mis relatos. Y tú, ¿qué harías a mi lugar? Me encantaría conocer tu opinión, así que compártela conmigo en los comentarios. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más historias esperándote. Con un saludo lleno de corazón. Hasta la próxima.